Welcome all of you. This section is about photoelectric effect. Before discussing about photoelectric effect, let us check the particle nature of light proposed by Einstein. In the last class, we discussed about Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, a matter will emit or absorb radiation in the form of small packets of energy called quanta. പ്ലാങ്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാറ്റർ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ, ക്വാണ്ട ആയിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇൻ 1905 എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഇറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐൻസ്റ്റീൻ, radiation itself should be considered as being composed of discrete entities of energy h nu. ഐൻസ്റ്റീൻ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിയെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അത് ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അദ്ദേഹം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് പ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞത് മാറ്റർ എനർജിയെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ്, പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്തു, ലൈറ്റും അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി പാക്കറ്റ് വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി പാക്സ്. റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ പറഞ്ഞത്. അതായത് റേഡിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്വാണ്ട ബട്ട് ഓൾസോ ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ സ്പേസ് ഇൻ ക്വാണ്ട. റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്വാണ്ട രൂപത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല സ്പേസിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്വാണ്ട, അതായത് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി രൂപത്തിലാണ് എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത്. And that is the particle nature of light. And you know that light quantum is termed as photon. ആ ഓരോ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റിലുള്ള പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോട്ടോൺ ഈസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ്. ആക്ച്വലി ദ വേർഡ് ഫോട്ടോൺ വാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലൂയിസ്. അദ്ദേഹമാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ഫോട്ടോൺ എന്നുള്ള നെയിം. So, and each packet is associated with an energy E equal to h nu. So, that is about particle nature of light. അതായത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി. അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എനർജിയുടെ പാക്കറ്റ് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് ആൾറെഡി പ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി, ആൻഡ് ദാറ്റ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി is called as photon, and that is about the particle nature of light. Energy of a light can be represented by E equal to h nu, where h is Planck's constant, nu is the frequency of radiation. So, by using the particle nature of light, Einstein explained photoelectric effect. Now we can check what is meant by photoelectric effect. You know, when some particular radiations falls on a metal surface, this is a metal surface, it will eject electrons. When radiations of suitable frequency falls on metals, it will emit electrons, and that property is termed as photoelectric effect. So, the ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency falls on it. Actually, this photoelectric effect was studied by Heinrich Hertz in 1886, and at that time he thought that intensity of radiation will influence whether a metal can emit electrons. അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ലേറ്റർ അത് ശരിയല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി, ആൻഡ് ഐൻസ്റ്റീൻ explain photoelectric effect using Planck's quantum theory E equal to h nu.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെഡ്സ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും ദ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ടു ഐൻസ്റ്റീൻ ബിക്കോസ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി. ഇനി എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ നടക്കുന്നത്? നമുക്ക് മെറ്റൽസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, വേരിയസ് മെറ്റൽസ്, നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ്, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഫാമിലിയിലുള്ളവരാണ് ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബീഡിയം, സീഷ്യം ആൻഡ് ഫ്രാൻസിയം. ഇതെല്ലാം മെറ്റൽസ് ആണ്, ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ്. ആൻഡ് യു നോ ദീസ് മെറ്റൽസ് കണ്ടെയ്ൻ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ NS1 ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ദേ കണ്ടെയ്ൻസ് 1 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ. ആൻഡ് യു നോ ദീസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഹാവ് ലോ അയണൈസേഷൻ എനർജി. എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിൽ അതിലുള്ള ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൽ പുറമേ നിന്നൊരു എനർജി വരുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജിക്ക് ഇക്വാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഇജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് പോകും അല്ലേ. അതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വെൻ റേഡിയേഷൻസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫോൾസ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്തു പോവുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ സീഷ്യം ഹാവിങ് ലോ അയണൈസേഷൻ എനർജി. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ തന്നെ സീഷ്യത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ എനർജി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് IR, ദെൻ വിസിബിൾ, UV, അങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ. റേഡിയോ വേവ്സ്, മൈക്രോവേവ്സ്, IR, വിസിബിൾ, UV. അപ്പോൾ ഇതിൽ IR എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ എനർജിയാണ്. ദെൻ വിസിബിളിന് കുറച്ചുകൂടി കൂടും. UVക്ക് ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീഷ്യത്തിന് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ സീഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കാരണം അതിൻ്റെ ലോ അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ്. സോ ഈവൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ക്യാൻ ഇജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സീഷ്യം മെറ്റൽ. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള ഈ മെറ്റൽസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ UV അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ സിംപ്ലി വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ മെറ്റൽ സർഫസ് when radiations of suitable frequency falls on it. During photoelectric effect, electrons will be emitted from the metal surface and this movement of electron can be considered as current. So that is the principle of photoelectric cells. Photoelectric cells work under the principle of ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അല്ലേ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ്. സോ ബൈ യൂസിങ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽസ്. സോ യൂഷ്വലി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽസ് യൂസസ് സീഷ്യം ആസ് എ മെറ്റൽ ടു ഇജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ്. വളരെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് സീഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ യൂഷ്വലി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽസ് യൂസസ് സീഷ്യം ആസ് എ മെറ്റൽ. Now let us check an apparatus to study photoelectric effect. And this is the apparatus. It contains an evacuated quartz tube. This is a tube made up of quartz and inside it is evacuated. And it contains 2 rods. Here it is connected to negative, so this is the cathode here and this is the anode. And this cathodic surface is coated with a suitable metal. നമ്മൾ ഈ കാഥോഡിനെ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And light is allowed to fall on cathode. ലൈറ്റ് കാഥോഡിൽ വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദിസ് മെറ്റൽ വിൽ ഇജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, സോ ദേ വിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആനോഡ്. ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും.
സോ വൺസ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഷോ എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ അമ്മീറ്റർ ആൻഡ് ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ ദിസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അമ്മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അപ്പാരറ്റസ് ടു സ്റ്റഡി ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ ഇവാക്വേറ്റഡ് quartz tube and two rods, and one is connected to negative called as cathode and other to positive charge, that is anode. The cathode material is coated with the suitable metal. When light of suitable frequency falls on the metal, it will eject electrons. These electrons will be attracted towards anode and will complete the circuit. So this is the basic apparatus to study photoelectric effect. Now we can check the observations of photoelectric experiments. You know, the ejected electrons are termed as photoelectrons. Ejected electrons are photoelectrons. Then പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പലതരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മെറ്റലിൽ മെറ്റലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എല്ലാ ലൈറ്റിലും ഫോട്ടോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. സോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ടു ജസ്റ്റ് ഇജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ. എല്ലാ റേഡിയേഷൻസും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ടു ജസ്റ്റ് ഇജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ threshold frequency is the minimum frequency of light required to just eject the photoelectrons. ഫോട്ടോഇലക്ട്രോൺസിനെ ജസ്റ്റ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫ്രീക്വൻസിയെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കൈനറ്റിക് എനർജി. അത്തരം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്തു, അതിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ the minimum frequency of light required to just eject the photoelectrons is termed as threshold frequency. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളൊരു റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്. മനസ്സിലായോ? സോ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ജസ്റ്റ് ഇജക്റ്റ് ദി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു, പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സ്റ്റഡി ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ്. ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി. ഇത് നോക്കൂ, ഈ ഗ്രാഫിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ കൂടിക്കൂടി വന്നു. ആൻഡ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയില്ല ഈ പോയിൻ്റ്. ഇതാണ് ന്യൂ സീറോ, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി റിക്വയർഡ് ടു ജസ്റ്റ് ഇജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ അതിലും വലിയ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ കൈനറ്റിക് എനർജി വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും വലിയ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. സോ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ്. ദെൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തു. വേരിയസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. The kinetic energy of photoelectrons are independent of intensity of radiation. Intensity increase ചെയ്തപ്പോഴും kinetic energy of ejected electronsന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. But there is a variation. That means with increase in intensity of radiation, increased number of ejected electrons. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഒബ്സർവേഷൻസ്.
The first one, the electrons are termed as photoelectrons. Threshold frequency is the minimum frequency of light required to just eject the photoelectrons, represented by nu zero. And the kinetic energy of photoelectrons proportional to frequency of incident light. And kinetic energy of photoelectrons are independent of intensity of radiation. However, with increasing intensity of radiation, number of ejected electrons increased. Classical wave theory failed to explain photoelectric effect because high intense beam that cannot increase the kinetic energy of ejected electrons. Kinetic energy of ejected electrons are independent of intensity. So classical wave theory which is explain cheyan pattilla. So it can be explained only by considering light's particle nature. So Einstein explained photoelectric effect by considering light's particle nature. For this, Einstein used Planck's quantum theory, that is E equal to h nu, to explain photoelectric effect. That is E equal to h nu, that is the energy of the radiation. Suppose a radiation of energy E equal to h nu falls on a metal. Here nu is greater than nu zero. What is nu zero? It is the threshold frequency, that is the minimum frequency of a radiation required to just eject the electron. So h nu is the total energy of the incident radiation. When it falls on the metal, that light, the radiation will impart its energy to electron. ആ റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെ എനർജിയെ ഇലക്ട്രോണിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. But that electron will use from the total energy h nu, a part of energy is used by the electron for just ejection of it from the metal surface. Metal surface il ninnu just eject cheyan, adayithu electrons are bound to the nucleus. ആ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പാർട്ട് എനർജി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. So photoelectric work function is the minimum energy required to just eject the electron from the metal surface. Then അപ്പോൾ W0 യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂവിൽ W0 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, അത്രയും എനർജി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇജക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. Then rest energy എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ എച്ച് ന്യൂ എനർജി മൈനസ് W0 the part is used for ejection of electron, and that rest of energy is used as the kinetic energy of ejected electron. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് W0, and kinetic energy can be represented as half mv square, where m is mass of the electron, v is the velocity of the ejected electron. That is half mv square is equal to h nu minus W0, where W0 is the photoelectric work function, and it can be also termed as threshold energy. And the threshold energy, it is the minimum energy required to just removal of electron from the metal surface, and its value is h nu 0, where nu 0 is the threshold frequency. So we can write it as half mv square is equal to h nu minus h nu 0. Half mv square is equal to h nu minus h nu 0, that is h into nu minus nu 0. And this equation is termed as Einstein's photoelectric equation. And this can explain all the phenomena related to photoelectric effect. And that means suppose a radiation having high energy h nu falls on the metal. A part is used for the ejection of electron, and the rest is used as a kinetic energy. So when the frequency of incident radiation increases, kinetic energy increases. അതായത് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വീണ്ടും കുറേ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ദ frequency increases, kinetic energy of the incident radiation increases. Then നമുക്കറിയാം intensity implies
number of photons. And if there is one photon, that one photon can eject one electron. ഒരു ഫോട്ടോണിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻക്രീസസ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ്. So these things also explain increasing intensity of radiation, increased number of ejected electrons, because with increasing intensity number of photons increases, so number of ejected electrons increases. So by using this Einstein photoelectric equation, we can explain photoelectric effect. And the photoelectric effect is used in is the main principle of photoelectric cells, that is photovoltaic cells. അതായത് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് സെൽസ്. ആൻഡ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് സെൽസ് ഫൈൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് കലോറിമീറ്റേഴ്സ്, സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റേഴ്സ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ്, എക്സെട്ര. That is about Einstein's photoelectric effect. So this section was about photoelectric effect. Before that, we discussed the particle nature of light proposed by Einstein. According to Einstein, radius itself is composed of discrete entities of energy called quanta. That means radiation is propagated through space in quanta, and that small packets of energy quanta is termed as photon, each having energy E equal to h nu. That is termed as the particle nature of light. Then photoelectric effect. This is the ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency falls on it. And it was first observed by Heinrich Hertz. Later it was explained by Einstein. And you know there are various metals. Metals having low ionization energy can find application in photovoltaic cells. Thus cesium is widely used in photovoltaic cells. And this is the apparatus for photoelectric effect. It contains an evacuated quartz tube, and there are electrodes, negative and positive electrodes. The negative electrode is coated with a metal. When light falls on the metal, photoelectrons will eject from it and can complete the circuit. And what is threshold frequency? It is the minimum frequency of radiation required to just eject the photoelectrons. And it is found that kinetic energy of photoelectrons increases with increasing frequency of incident light. And the kinetic energy is independent of intensity of radiation, but as the intensity increases, the number of ejected electrons increases. But classical wave theory failed to explain photoelectric effect, but later Einstein used Planck's quantum theory E equal to h nu to explain photoelectric effect. Suppose a light of h nu falls on a metal. A part of energy is used for just ejection of electron, that is termed as photoelectric work function W0, and then the rest of energy is used as the kinetic energy, that is kinetic energy is equal to h nu minus W0. So we can have the equation half mv square is equal to h nu minus h nu 0, termed as Einstein's photoelectric equation.